deze aflevering. Jawel. Ik wil flippen. Oh. Trap. Oh, blijf nou eens stilstaan, trap. Welkom terug bij Maggie. En veel meer. Welkom terug bij mijn video van Hogwarts Legacy. Hier komt dingen. Professor Fish. Altijd wat donker eigenlijk had ik kunnen zien aan Moonstones. Maar ik heb hier nog een try not to make this too easy for me. Ik ben dus ook wel even afgeleid. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. We moeten dus nu in het kasteel geraken zonder dat we naar het begin gaan. We lopen er wel voorbij, jongen. To find the child, but which child? We could take every child we find to Ranrock. Eventually we may get the right one. Sounds like a lot of work. Perhaps we just tell it to them. Well, here we are. I won't rest. Voilà. Fish die hebben we, jongens. Hier is er nog iets dat kan ja. Enter, we moeten er nu enteren. You can't stop Ranrock's rebellion. Jawel. Feels like I've been at this for hours. Incendio! Confringo! Up there. That's our way in. Ja, ik snap het al. Ik moet dat weer Wingardium Leviosa! naar hier brengen en waarschijnlijk weer gedraaid. Oh. Wacht, ik kan het zien. Ja, ik kan de klop nemen. Dat was vorige keer toch een bug, denk ik. Dat niet ging. We zijn binnen. If I'd known your plan was to dig up half the I country. wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach of that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? Ja, ik fiet het You are andere. here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the source of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. Ze hebben mij nodig. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Revelio. Oh, ik want er komen er Any mensen. special words you want me to pass on to your mum?
Uh-oh. Still alive. This is where you will Why have you not run away? Intend to die! Ik kan toch niet drinken. Wat een gebeuren zeg. Eerst nog even een kist. Wat al die tekens zijn, dat weet ik allemaal niet. Maar ik zie hier nog. Nog een kist. We gaan hier naar boven, joh. We gaan er nog tegenkomen, hè, maar... we kunnen er wel aan. Ah, hoe kom jij er? That's the quick way down. Ja, inderdaad. Nog zie jij er zo mooi Confringo. Incendio. Noem ik dat, hoor. Protego. Accio. Is there something to those symbols? There is. I've seen symbols like these before. I need to find all of them, then cast them quickly in succession. Accio. Incendio. Nee. Wat is dat? Is dat dat? Ja, denk ik wel. Maar kan ik er dichterbij komen? Kan niet dichter. En? Ah, we hebben hem. De cellar. De kelder. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Ja, het is wel gevaarlijk hier, hoor. Hoe kun jij beter thuis blijven? This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? I heard something. I was hoping that was you. Waar ben je? Anna. Hallo, ik ben er Professor hier. Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial.
Geef me niet aan. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Ja, we moeten dit alleen doen, joh. Investigate. I would join you if I could. Nee, je moet I hier shall blijven. watch your arrival in the map. Veel te gevaarlijk. Voor alle mensen. Je gaat ook een eeuwigheid vanuit die ineens zijn dan. Oh. En ook een hele oude kijker. Dat vind ik heel gaaf eigenlijk dat hij elke keer toch meekijkt. En dat ik vind. Maar beter meekijken dan het zelf te doen. Want het is toch wel een heel gedoe. Ah, dan hebben we er 2 soorten kamers. Revelio. Incendio. Geen zweet. Ik kan er niet op of niet met deze kamer. Incendio. Maar ik kan die er wel. Confringo. Accio. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Kan ik dit hier zetten dan? Zo. Of moet ik dit meenemen naar een andere kamer? Dat gaat niet. Dus dat daar niet. Maar... I need to reposition that pillar to climb out of here. Perhaps the archway is the answer. Ja, ik denk het ook, maar... Ik krijg hem niet naar hier. Nou. Voilà. Ben ik in een ander gedeelte nu? Hola! Hier moet ook niet steeds ik gaan worden. Investigate. Accio. Incendio. En dat kan ik niet. Eerst wel van een pillar, maar... Daar ga ik niet. Accio. Confringo. That pillar is blocking the path. Wingardium Leviosa. Je doet dit met die knop waar ik niet bij mee. Incendio. Depulso. Wingardium Leviosa. Sendo. Ah, Wingardium Leviosa.
Kan ik er wel in, hè? Ja. Dus je moet daarna terug de knop indelen op een gewone manier. Zonder spreuk. Ja, oké. Ik moet eigenlijk goed beseffen dat met zo'n dingen een spreuk niet nodig is. Dat vergeet ik altijd. Dus ik moet er gewoon dit doen. Wat is dat, een ventje? Uh-oh. Deze is niet goed, hè? Ik wil hier weg. Ja. Incendio. En zijn er nog meer ook? Wingardium Leviosa. Sendo. Kan ik er dan niet omdraaien? Ik wil flippen. Oh. Zie je. Het is goed zien dat ik Incendio. Glacius. ja, dat helpt wel, hè. Dan weet ik. Protego. Confringo. Confringo. Voilà. In tweeën. Of in meerdere stukken. Jongens. Ik wil er niet echt zijn, maar goed. Ja, dat is wel van de grap dat ik dit moet doen, hè. Wow. I believe I need to proceed to the left here, but how? Waar ben jij? Kan ik u kapot doen? Confringo. Ja. Maar dan ben ik niet echt meer. Oh, oh, oh. Daar moet ik staan. Nee, nee, nee. Ik wil niet vallen. Which is a mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. Maybe I hit the wall mark in the fall. Ja, maar ik heb het al. Geen idee hoe, maar ik heb het. Ga je er weg. Half krankzinnig. Er staan ook allemaal van die beelden. Confringo. En ik kan die allemaal kapot maken. Nee, maar die komt terug tot leven. De rest niet. De kop eraf. Ingescheid. Weg. Ja, maar wat moet ik met die halen? Wat moet ik nu doen, jongen? Moet ik, There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. oh. Ach, moet ik gewoon maar. Ik denk dat ik die naar daar moet kunnen brengen op een of andere manier. Ah. Confringo. Confringo. Glacius.
Kom eens hier. Hallo, kom eens. Kom, 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 kom. Oeh, dat is niet goed. Yes. Kan ik hier de... Vind ik hem hier. En ik loop door. Ah, maar dan. Nou, net dat hier wel staan. Confringo. Hij moet naar hier, maar ik moet nu dat ding ook terug kunnen hebben. En dat komt niet. After pulling the block out through the archway, I can place it where it can be climbed on while on the other side of the archway. Moet ik dat dan Wingardium Leviosa. meenemen? Allee. Doe normaal. Wingardium Leviosa. Zo. Oké, stop, stop, stop. Ja. Daar wel. En dan gewoon dit. Ah, my. Ik moest dat ook doortrekken. Oké, wel misselijk tot en met. Ah, wat ben je, jongens. Confringo. Oh, niet meer. Hè. Ik ben al op weg. Ah, nog één. Incendio. Confringo. Confringo. Oh, voilà. Wat wil je nou proberen?
Is goed. Confringo! Best waarschijnlijk cool om kist te kunnen hebben. Ja. Ik snap het denk ik. Want in deze komt echt wat. Dan kan ik dat naar beneden trekken. En dan heb ik de kist. Hier, de kop eraf. Nee, dat gaat er niet kapot. Deze dan open nu. Oké. Trap. Oh, blijf naar je stilstand trap. Niet tof. Ah. Confringo! Incendio! Finger! Guardian Leviosa! Incendio! Confringo! Confringo! Incendio! Finger! Voilà. Gedaan met dit lever. Nee. Confringo! Tego! Finger! Oeh. Incendio! Confringo! Finger! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Incendio! Wingardium Leviosa! Confringo! Tego! Incendio! Daar wil ik niet meer mee wat we nou doen. Confringo! Glacius! Glacius! Confringo! Ja, we hebben hem. Amai, dat was wel een beetje een gedoe. Nou, altijd met die grote ventjes. Kan hem blik. Ah nee, kist. Revelio! Het enigste. Confringo!
must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. Dat was die andere weker. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Nee, dat is niet goed. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Ik denk dat dat niet goed is. Een vreemde actie. Dat kan nooit op doen zijn geweest. You're back. In Yep. one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep this second artifact safe, as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing stand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Oh, nog een vrouw. Ah, dat is die andere die dat erbij was. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of Ja, your next het trial. eerst. Ja. Maar dan leren we dus Trust your alles judgment, Professor wat die Fitzgerald. één jongen You should know better than verkeerd is anyone how to gedaan. Al manage met the die. inconvenience of, well, A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. That should do it. I'd better get back to Sakurissa now. Ja. Dat was, dat zijn dingen die ik moest oprapen voor een schoonheidsspecialiste. Dat haar eigen materiaal niet kan komen halen. Kijk, dat is wachten. Dank jij naar beneden? Ja.
Carissa, I found the booba tubers you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. Jawel. May I have them? It actually was a spot of trouble. You never mentioned I might encounter a troll. I think you should pay me more. I suppose a higher price is less offensive than being forced to regard the hideous, greasy pustules plaguing our pubescent classmates. Thank you, and your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Ik zie de egoïst om Don't elke you keer should be meer over je ungrateful. geld te vragen. I or our unsightly spotty classmates. One day the wizarding world will know my name, and you will have been a small part of it. 500 euro, wauw. We gaan met hem bespreken. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deek thought you might want to learn how to build a breeding pen so that breeding you can pen? breed beasts. That sounds a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. And what do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deek suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deek has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tongues and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deek. Maar je moet wel doen voordat die beesten samen te brengen. Hey, hallo. Hello, Samantha. Are you here for Summoner's Court? I am. I'm actually rather good at it. Used to play all the time with my brother until. Never mind. Iemand die op de deze verlies kan. Yes, I'm ready to play. Then let's get summoning. Het is niet altijd... zijn zo positief van. We moeten... Ja, wel alle twee nog. Maar dat is wel op Steam. Dan moet hij eigenlijk... Dan moet hij wel console van... Dan kunnen we alle twee behouden. Er is wat wind. You'll have to do better than that. Accio! Yes! Dat was meer als zoeken. Dat was niet echt halen. That was sensational! Accio! Nou moet ik eigenlijk sowieso met een deel. Ja. Nu gaan we dat knikken. How am I to top that? That settles it, then. Voilà, we hebben gewonnen. Dat was makkelijk. After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I overestimated myself. Don't say that, Samantha. You're a fine player. Well, that's very kind of you. Let's just say if I'm good, then you're better. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent. Best of luck. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je de video leuk? Vergeet dan zeker niet te liken, te abonneren en een reactie achter te laten. Tot de volgende keer!